Korupsi 2,1 triliun rupiah di BRI. KPK sita miliaran dari rumah pejabat. 13 orang dicegah ke luar negeri. Kejaksaan Agung jadi lembaga paling dipercaya publik. Kalahkan KPK dan Polri, ini alasannya. Riza Khalid jadi tersangka kasus korupsi minyak Pertamina 2018 hingga 2023. Vonis Media akan membahas sejumlah pemberitaan selama sepekan ini, di mana berita yang kami sajikan berskala lokal, nasional, dan internasional. Ulasan tentang persoalan hukum, peristiwa korupsi, pencucian uang, dan kriminal secara umum. Semua kita rangkum dalam program Delik, deretan lintas hukum dan kriminal. KPK mengusut kasus korupsi besar di Bank BRI terkait pengadaan mesin EDC yang merugikan negara hingga 2,1 triliun rupiah. Penggeledahan di berbagai lokasi menemukan uang tunai, deposito, dan barang bukti yang menunjukkan adanya fee ilegal dalam pengadaan mesin tersebut. KPK juga mencegah 13 orang bepergian ke luar negeri untuk menghindari hambatan dalam proses hukum. Hari ini kita akan bahas kasus besar yang tengah diusut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Dugaan korupsi senilai 2,1 triliun rupiah di Bank BRI. Pengadaan mesin EDC atau Electronic Data Capture yang seharusnya mempermudah transaksi non-tunai justru dijadikan ladang bancakan para oknum. KPK sudah menggeledah 7 lokasi, menyita miliaran rupiah uang tunai dan deposito, dan bahkan mencegah 13 orang ke luar negeri. Apa sebenarnya yang terjadi? Siapa saja yang terlibat? Dan kenapa korupsi ini begitu masif? Kita kupas lengkap dalam video ini. Pada 1 dan 2 Juli 2025, KPK melakukan serangkaian penggeledahan besar-besaran di Jakarta dan sekitarnya. Targetnya 5 rumah dan 2 kantor yang diduga berkaitan dengan kasus pengadaan mesin EDC di Bank Rakyat Indonesia. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyebutkan bahwa dari penggeledahan tersebut, penyidik menemukan uang tunai sebesar 5,3 miliar rupiah, bilet deposito senilai 28 miliar rupiah, serta dokumen dan barang bukti elektronik lainnya. Bilet deposito sendiri adalah bukti kepemilikan atas simpanan deposito berjangka di bank, dan nilainya dalam kasus ini tidak main-main. KPK memastikan bahwa uang 5,3 miliar rupiah yang ditemukan itu disimpan di rekening swasta dan diduga merupakan bagian dari fee atau komisi ilegal dalam pengadaan EDC. Lebih mengejutkan lagi, KPK juga menyita tabungan dan catatan keuangan senilai 2,1 triliun rupiah dari penggeledahan di kantor pusat BRI Sudirman dan kantor lain di Gatot Subroto pada 26 Juni 2025.
Pada hari yang sama, KPK mengumumkan penyidikan baru dalam kasus ini dan memeriksa salah satu tokoh penting, mantan Wakil Direktur Utama BRI, Catur Budi Harto. Langkah besar lainnya, KPK mencegah 13 orang berpergian ke luar negeri. Tujuannya jelas untuk memastikan proses hukum tidak dihambat dan tidak ada yang melarikan diri. Tentu publik bertanya-tanya, bagaimana tanggapan resmi dari Bank BRI? Direktur Utama BRI Heri Gunardi akhirnya buka suara. Ia menegaskan bahwa pihaknya menghormati proses hukum dan sepenuhnya mendukung langkah KPK dalam pengusutan kasus ini. Ia juga menyatakan bahwa BRI akan mematuhi peraturan perundang-undangan, menjaga operasional tetap berjalan normal, serta memastikan bahwa nasabah tetap bisa bertransaksi dengan aman. Namun tentu saja, pernyataan ini tak cukup meredam keresahan publik. Apalagi kasus ini menyangkut uang rakyat dalam skala besar. Electronic Data Capture atau EDC adalah alat penting dalam sistem pembayaran modern. Alat ini digunakan di toko, restoran, SPBU, dan banyak tempat lain untuk mendukung transaksi non-tunai menggunakan kartu debit atau kredit. Pengadaan ribuan bahkan puluhan ribu mesin EDC tentu melibatkan anggaran yang sangat besar. Disinilah celah penyalahgunaan anggaran bisa muncul. Mulai dari markup harga unit, proyek fiktif, pengadaan yang tidak sesuai standar, hingga pembagian fee yang tidak sah kepada oknum pejabat. Dan jika benar total anggaran yang diselewengkan mencapai triliunan rupiah, berarti sistem pengadaan ini sudah lama jadi ladang korupsi. Kasus ini langsung menjadi sorotan publik. BRI sebagai salah satu BUMN terbesar dan bank rakyat yang paling dikenal seharusnya menjunjung tinggi prinsip good corporate governance. Namun jika korupsi ternyata terjadi dalam tubuhnya, maka itu menandakan sistem pengawasan internal lemah. Integritas pejabat tinggi dipertanyakan, dan perlunya reformasi besar-besaran dalam pengadaan teknologi dan infrastruktur perbankan. BRI mungkin masih berfungsi normal, tapi reputasi institusi kini dipertaruhkan. Skandal korupsi pengadaan EDC di BRI ini menunjukkan bahwa bahkan alat transaksi digital pun bisa jadi ajang korupsi jika tidak diawasi dengan ketat. Survei LSI Deni JA menunjukkan Kejaksaan Agung menjadi lembaga penegak hukum yang paling dipercaya publik, mengungguli KPK dan Polri dengan 61% kepercayaan. Keberhasilan Kejagung dalam mengembalikan kerugian negara, terutama dalam kasus besar seperti korupsi minyak goreng dan timah, menjadi faktor utama peningkatan kepercayaan ini. Do you still trust law enforcement in Indonesia? If the answer is yes,
Which institution do you trust the most? The latest survey by LSI Denny shows quite surprising results. The Attorney General's Office, yes, the Attorney General's Office, occupies the top position as the most trusted law enforcement institution by the public, even surpassing the KPK and the police. The Attorney General's Office 61%, GPK 60%, police 54.3%. What actually makes the Attorney General's Office the winner of public trust today? Let's dissect them one by one. Criminal law expert, Professor Hinrohol assessed that the current trend of public trust does not only lie in the ability of law enforcement officers to punish corruptors. The public now wants something more concrete, the return of state money that has been corrupted. So, the public does not only see the Attorney General's Office imprisoning corruptors, but also pays close attention to the issue of returning state losses. That is the pride of the public. And this is what has been the plus point of the Attorney General's Office. Not only about punishing the perpetrators, but also pursuing, confiscating, and returning state losses in the amount of trillions of rupiah. The AGO has been involved in a series of major cases that directly affect people's lives. Starting from cooking oil corruption, the Pertamina case to the tin scandal that dragged in the names of large corporations. And in many of these cases, the AGO has succeeded in returning large-scale state losses. Not just image, there are real results that can be felt. The impact of the AGO's success has apparently spread to the KPK anti-corruption agency. According to HIBNU, the KPK has begun to imitate the prosecutor's strategy, namely being more active in pursuing assets and corruption money. The KPK has also begun to do this. Although statistically the KPK is only 1% below the AGO, this trend shows that the public is assessing success with a new measure. How much of the people's money can be returned? What about the police institution? Unfortunately, according to the LSI Denny survey, the level of trust in the police is only 54.3%, the lowest among the three main law enforcement agencies. HIPNO mentioned several causes. The police do not only focus on corruption, but also handle general crimes and public services. Many public reports are handled slowly. Many cases go viral due to public dissatisfaction. The speed of handling certain cases must be faster. This is a small example of public service that is still considered lacking. HIPNO reminds us that in the current era of technology and openness, law enforcers must adapt. The police, KPK, and the Attorney General's Office are required to be faster, more transparent, and more measurable in handling cases. The public is no longer satisfied with just speeches or large-scale arrests. What is awaited is the return of assets, state losses, and responsive services. The high level of trust in the Attorney General's Office today is the result of hard work and a response to public needs. However, that trust can also fade if not maintained. The question now is, can the Attorney General's Office maintain this positive trend? Can the KPK be more transparent and even surpass it? And will the police rise from the lowest point of public trust? Kejaksaan Agung Republik Indonesia menetapkan Muhammad Riza Khalid sebagai tersangka dalam kasus mega korupsi minyak di Pertamina yang merugikan negara triliunan rupiah. Skandal ini melibatkan praktik korupsi dalam pengadaan, distribusi, dan pengelolaan produk kilang antara 2018 hingga 2023. The Attorney General's Office of the Republic of Indonesia has once again shaken the public. A big name has once again been implicated in the mega oil corruption case at Pertamina. This time, it's Muhammad Riza Khalid, the oil businessman nicknamed the Gasoline Godfather, who has been officially named as suspect.
What is his role in this scandal? Who is involved, and how much state losses are due to this case? This case concerns alleged corruption in the management of crude oil and refined products within PT Pertamina Persero, Shop Holding, and Cooperation Contract Contractors, KKKS, from 2018 to 2023. This scandal encompasses practices detrimental to the state, including procurement, transportation, and trade of refined products and crude oil. The investigation has been ongoing since early 2024, and the number of suspects continues to grow. Muhammad Riza Khalid, or MRC, is no stranger to the Indonesian energy business world. He is widely known as the owner of oil companies such as Supreme Energy, Straight Oil, and Cosmic Petroleum, and an entrepreneur with a cross-border business network, particularly in Singapore. In this case, Riza is named the beneficial owner of PT Tangki Merek and PT Orbit Terminal Merek. Riza is suspected of enjoying profits from illegal practices in the distribution and management of refineries. On Thursday, July 10, 2025, the Director of Investigation at the Attorney General's Office, Abdul Kohar, officially announced the new suspects. Here is the list. 1. ANVV Supply and Distribution of Pertamina from 2011 to 2015. 2. HB, Director of Marketing and Commerce of Pertamina from 2014. 3. TNVPISC Pertamina from 2017 to 2018. 4. DSVV Product Trading ISC from 2019 to 2020. 5. AS, Director of Gas Petrochemical and New Business PIS. Six. HSPISC Pertamina from 2018 to 2020. 7. MH Business Def Manager of PT Travagora from 2019 to 2021. 8. IP Business Def Manager of PT Mahamiru Kencana Body. 9. MRC Riza Khalid, owner of PT Orbit Terminal Merek. The corruption methods in this case include price manipulation, tender and distribution arrangements, the use of privately owned companies to acquire state-owned enterprise projects, tax evasion, and supply price markups. PT Orbit Terminal Merek is suspected of being used as a business vehicle to gain ill-gotten gains from refinery product management transactions. The Attorney General's Office is expanding its investigation to trace the flow of funds abroad, seize assets belonging to the suspects, and strengthen charges of corruption and money laundering. State losses are estimated to reach trillions of rupiah, but official figures have not been released. Riza Khalid had previously disappeared from the spotlight since the Papa Mintis Saham case in 2015. Now he is back in the spotlight. This case is a hard blow to the governance of Indonesia's energy sector. Big names, strong networks, and even state-owned enterprises are not immune to corrupt practices. Itu tadi informasi penting dan menarik selama sepekan dalam program Delik, deretan lintas hukum dan kriminal. Anda bisa mengakses berita lainnya di web kami di vonis.id dan di channel YouTube Vonis Media. Jangan lupa untuk komen, share, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa minggu depan.